kuskure a cikin karatun Qur'ani. To wannan kuskure ne muke son mu yi karatu game da shi, yadda zai taimaka muna ya bar mu gane cewa idan mutum kai wannan kuskure haka ne, sa'annan kuma yadda za ka yi ka wato kubutar da kanka ga barin wannan kuskure. Domin an ce mutum kamin ka samu abu daidai ya kamaci ka san shi, wannan shine kuskure. Idan ka san kuskuren haka ne, to za ka kiyaye kanka ga barin fadi a cikin wannan kuskure. Yasa yau topic mu, karatun mu karkashin chapter 1 da ne introduction, muqaddimatun an ilmi tajwid. Yau mun zo kan allahnu, kuskure a cikin karatun Qur'ani, inshallah. Inshallah, today's topic is recitational error. I mean errors in our recitation of Quran. When you are reciting Quran, you must prevent yourself from making error in the Quran. And they said for you to prevent yourself from making error in something, you should know those errors. When you know the errors, you can prevent yourself. But if you don't know the error, you can't prevent yourself from making them. So when we look at the previous lessons we've taken concerning the tajweed, the Quranic science, one of the topics we tackle has to do with the benefit of tajweed. The benefit one gain or attain if the person learns the tajweed is what? Is the Quran or the tajweed, learning of tajweed, prevent the person from making errors in his recitation. So inshallah today we are going to look at the error found in our recitation, so that we can prevent ourselves from it, inshallah. And that is going to earn us reward, because when you make error, there is a type of error you make. Instead of you to get reward, you are going to get sin, inshallah. So let's get to the board and then get to know this error, inshallah. Jama'a, kamar yadda muka sani, yau da mu ci gaba da karatu. Mun fara karatu game da wato fari na tajwidi, mu yi karatu da yawa. Yau muka zo muka kai allahn da ne kuskure. Idan an ce allahnu in general, shine allahn huwa al-khata'u, shine kuskure fi qira'atin Qur'anin Karim, a cikin karatu na Qur'ani mai girma. Sai sa duk kuskuren da kai cikin Qur'ani mai girma muna kiran shi allahnu. Wannan kalima ne wanda muka san shi cikin tajwidi, ko da ke cikin larabanci in aka ce allahnu shi ne kuskure, amma mun ya mu ce mai kuma al-khata'. Amma cikin wato tajwidi mun kira shi allahni. Idan ka je allahnu muna nufin me? Kuskure a cikin karatun na Qur'ani. Wal mailu ani sawab, da kuma karkata ga barin samun daidai fi tilawa cikin karatu. Wato samun daidai tankan mutum ka karanta shi yanda Allah ya saukar da shi akan dokokin tajwidi. To idan mutum ka karkata ga barin wannan wato tsarin da Allah ya aje, lokacin an ce mutum kai allahn, kai kuskure na karatun Qur'ani, insha Allah. Sa'annan allahnu qisman, kuskure na tajwidi yana nan guda biyu. Mun zo kan wayannan. Now let's go to the definition of allahn. This mistake, this error in your recitation of Quran is called allahn. That is this terminology given to it. So whenever we mention the word allahn, your mind should go to what? The error in your recitation. Mistakes you make while reciting the Quran. So the definition is allahnu huwa al-khata'. Lahan, it is an error or it is a mistake fi qira'atin Qur'anin Karim, in the recitation of the Holy Quran, in the recitation of the Holy Quran. Wal mail, and deviation an sawab, from the proper recitation of the Quran fi tilawa. Wal mailu an sawabi fi tilawa, and deviation from the proper recitation of the Quran. So we have the procedures laid down by Allah subhanahu wa ta'ala to recite the Quran on it. But if you deviate from it, then it means that you have made what? An error in your recitation. So this is the definition of what? Recitation. Allahnu qisman. We have two types of these mistakes.
We have two types of this mistake. Inshallah, we are going to demonstrate this, error, these two types of errors vividly, so that we will understand and then prevent ourselves from making those mistakes, inshallah. Na farko, kamar yadda muka sani, Allahul Jali. Idan an ce aljaliyu shine abinda ya bayyana. An kira shi ne abinda ya bayyana domin wato maluman tajwid, wayanda suka kore cikin tajwidi da wayanda kuma ba su kore cikin tajwidi ba, wato wayanda ba su yi tajwidi ba, dukkan su sun san wannan kuskure. Idan wani yayi, kowa ya sani. Wannan shine Allahul Jali. Allahnu kuskure ne, aljali wanda ya bayyana, wato ya bayyana ma kowa, kowa ya san shi. Kuskure da wanda ya tajwidi, wanda bai tajwidi ba ya sani. To mu duba ma'anan Allahul Jali. Huwa khata'un, shine kuskure a cikin karatu, yatra'u 'ala al-alfazi, wanda yake faruwa akan kalmomi, wato yana faruwa tare da kalmomi. Ka sami wannan kuskure a cikin kalmomi na Qur'ani mai girma. Wayannan kuskuren da ake samu kan wannan wato alfaz kalmomi, fa yukhillu bil qira'a, yana fidda wato wannan kira, wannan karatu. Ma'ana yana fidda wannan karatu, yana juyar da wannan huskan karatu, yana bar karatu bai samun daidai, wato bai so akan siffan da ake son shi. Ko da ma wannan kuskure ya fidda ma'anar wannan wato kira'an karatu, ko kuwa bai fidda ma'anar shi ba, amma ya fidda karatu, ya juyar da karatu, ya akasa karatu, to kasancewa wannan kayi kuskure. Allahnu aljali, mu doke shi, wannan shine kaliman da muke, sunan da muke yi, Allahnu aljali. Wa yashtariku fi ma'rifatihi ulama'u al-qira'a wa ghayruhum, maluman tajwidi, maluman karatun Qur'ani, wato da kuma wanda ba su zama maluman karatun Qur'ani, wanda ba su da ilimin tajwidi, dukkanin su guda biyar dan duka sun san wannan. Wato maluman tajwidi sun san wannan kuskure, sa'annan wanda ba maluman tajwidi ba su karatun tajwidi ba, sun san wannan kuskure, domin kuskure ne wanda ya zama bayyane, kowa ya san shi. To mu duba ta wani hanya ake samun wanga kuskure. Menene idan mutum kai dace kai wannan kuskure? Wa yaqau, wannan kuskure yana faruwa, muji, yana faruwa bi taghyiri harfin bi harfin. Na farko kenan, Allahul Jali, aljaliyu ana samun shi ne ta hanyar ababai guda biyu. Na farko, taghyiru harfin bi harfin, shine mutum ka sake wani harafi da wani harafi, ka sake wani harafi da wani harafi. Yanda muka sani, wato mun ce damu aikata wani, wato damu aiki da wani littafi mai suna al-mulakhasul mufid fi ilmi tajwid. To wannan littafi shi muke daukan karatu daga ciki. Malam ya gwada muna ciki, ya kawo muna misali, yace ka taghyiri ta dalan, wai kamar mutum ka sake ta ka mai da shi dal. Ta shine ka kulle bakinka, ka yi itbaq, ka kulle bakinka, amma idan ka bude shi dal, instead of mutum ka ce ta, shi ka ce da, ta da, shi sa ka sake ta ka mai da shi mai dal. Ko mutum ka sake ta ka mai da shi ta, ta. Ta yana da girma, tafkhim, isti'la. Ta bai da girma, yana da hims, wangana da itbaq. Itbaq shine za ka kulle, ta baka kullewa maka kawo hams. Idan an ce hams kagan karshen wani abu ya zo, soundin da ya zo nan shi hams. To lokacin nan ka sake wani harafi da wani harafi. Shi idan mutum ka sake harafi ka mai da shi wani harafi daban, lokacin da ka samu. Kamar yanzu mu doke shi, muna da dhal, kafin da shi ka dha. Shi muna da zai wanda ke kusa da sin, ko mu ce dan ra wanda ke da tumbu. Wannan an ji z, wanga ba jin z, an yi shi da wan dal, da kafin da harshen ka. Shi yanzu za ka karanta shi da kaman a'udhu, shi ka yi shi a'udhu, to ka sake wannan dal ka mai da shi za. Wannan kai kuskure, Allahnu aljali. Sannan na biyu shine taghyiru harakatin
biharakatin. Biharakatin. Mutum ka sake wani haraka da wani haraka. Ka sake me? Wani haraka da wani haraka. Shine idan ce haraka su ne fatha, kasra, dhamma. Fathatan, kasratan, dhammatan. Shi mutum ka sake dai daga cin ka mai da shi wato waninsa. Kamar mutum da ka ce alhamdu shi ka ce alhamdi. Wato dhamman nan shi ka sake shi ka mai da shi mai kasra. Lokacin nan mutum ka yi kuskure na allahnu aljali. Wannan su ne huskoki guda biyu da mutum ka yi su kasancewa ka samu kuskure wanda ake kiran shi allahnu aljali. Allahnu aljali kenan. Wa hada an-naw' wannan wato type na kuskure, wannan kuskure ya'thamu al-qari'u bi fi'li. Malum man tajwidi dukkan sun dace kan duk wani makarancin Qur'ani wanda ke karanta Qur'ani idan yayi wannan kuskure ya samu zunubi. Wato ka sake wani harafi kamar da shi wani harafi. Shi yasa ya kamace mu iya yanda zamu karanta harfofin da kyau. Kowane harafi mu bashi siffan shi dai kamace samu. Siffan da ke tare da shi kullum da siffan da wani lokaci ke tare da shi wani lokaci ba shi tare da shi. Sa'an nan na biyu kuma shine mutum ka sake wani haraka da wani haraka. Idan fatha ne ka karanta shi fatha, idan kasra ne ka karanta shi kasra. Idan ka sake su inda ne fatha kai mai da shi kasra to kayi kuskure wanda ake kiran shi allahnu aljali. Lokacin ka samu zunubi. Shi yasa mutane mu yi la'akari game da ire-ire wannan kuskure. Wallahi duk wanda ya karanta Qur'ani ba da tajwidi ba ya je irin wannan kuskure da ne allahnu aljali, malumman tajwidi dukkan su sun dace kan mutum ka samu zunubi. Now, let's look at the first type of error in the recitation of Quran. It's called Allahul Jali. That is the technical terminology given to this type of what error. And we should, keep this in terms, okay? These terminologies, Allahul Jali, because it will be appearing in our daily lessons will be taken, inshallah, because this is very important. We ought to prevent this kind of mistake so that we won't get sin instead of getting reward in our recitation of Quran. So the first type is Allahul Jali. What is Allahul Jali? Huwa khata'un. It is an error, mistake. Yatra'u ala al-alfaz. That occur, an error that occur on words of Quran, words found in the Quran. Meaning, one makes a mistake in what in the pronunciation of any word in the Quran. You understand? So that mistake that the person makes, فَيُخِلُّ بِالْقِرَاءَ, it will violate the recitation. Meaning, it's going to take away all the rules and regulations and everything that has to do with the recitation. So it is going to change the proper recitation of that word in the Quran. And this one, whether that improper recitation of that word leads to the violation of the meaning of that verse or that word, or it does not lead to that, you have committed this Allahnu al-Jali. And al-Jali means clear, meaning obvious. Obvious error, meaning that error is obvious because everybody knows it. An expert of tajweed or someone who is not an expert of tajweed will detect this kind of mistake, okay, this kind of error, because ويقع, it occurs بتغيير حرف بحرف. So this is one of the things that signifies that this error is what is found. This type of error, that is the first type called Allahnu al-Jali, is found. The first one is تغيير حرف بحرف, when you interchange the letters. So instead of you to pronounce the letter tha, like your tongue should come out, alif, bao, tau, and tha'u, tha, tha, tha. When you are pronouncing that this letter, after the tau, your tongue should be out, should come out, so that we wouldn't hear the sound S sound. No, this one, it comes with the sound of TH. So your tongue should come out. You understand? Just like you said in English, with, you won't say whis.
You say with. So this is what? The sound of tha. So instead of you to pronounce the tha, you pronounce the what? The sin, which correspond with what? With S. We don't want to hear S in the pronunciation of tha. So instead of you to say Inna a'tainaka al-kawthar, thar, 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 and then you say Inna a'tainaka al-kawthar. It's not sar. It's supposed to be thar. So you have what? Interchange the two letters. Instead of pronouncing the tha, you pronounce what? Sa. So this is one demonstration of this kind of mistake, interchanging letters. And the second one is interchanging vowels. Vowels. We have three types of vowels in Arabic. We have fatha, kasra, dhamma. So instead of you to pronounce it dhamma, like in the case of alhamdu, alhamdu, and then you make it kasra, alhamdi, or you make it fatha, alhamda. You see the dal is do, and then you make it da, or you make it d. This one also is another demonstration of what? Al-lahnu al-jali, the obvious or a clear error in the recitation. وهذا النوع, this type of error, يأثم القارئ بفعله, any reciter who commits this type of error in the recitation, the person will be sinful. You get sin. So for us to prevent ourselves from making such a mistake, which will lead to gaining sin in our recitation instead of reward, we need to know how to pronounce every letter properly, and also giving the letter its permanent attribute or the temporal attribute, as we have learnt it previously, inshallah. So wannan sune shine na farko daga cikin wato kuskure wanda muke da shi a cikin wato Qur'ani, a cikin wato Qur'ani. Na biyu shine Allahnu al-khafi. Idan ce Allahnu al-khafi shine kuskure na boyi, kuskuren da ke boyi. Kuskure ne wanda yake boyi. Ai na farko kuskure ne wanda ke bayyane. Wanga kuskure ne wanda ke boyi. Na mu duba menene Allahnu al-khafi. Al-khafi shine boyi. Huwa khata'un shine kuskure yatra'u 'ala al-alfadhi, wanda ke faruwa tare da kalimomi na Qur'ani. Fa yukhillu bil 'urfi, shi ya fidda kyan wannan karatu. Kyan kawai yake fidda shi ba ma'anan ba. Dunal ma'ana ma ba ma'anan ba. Yana fidda kyan wannan karatu, amma bai fidda wato kyau ma'anan karatu. Wa yaqaw, ana samun wannan kuskure wato da yin ababai guda uku. Na farko shine tarku al-gunna, mutum ka bar gunna. Menene gunna? Maluman tajwid suka ce gunna sautun mustaqirrun fi nafsi nuni wal mimi dhu raninin hasani. Wato murya ne wanda Allah ya gina shi a cikin nun da kuma mim. Shi yasa ba wani harafin da ke da gunna face harfofi guda biyu ga nun da mim. Duraninin yana da wani murya hasanin mai kyau. Wa yakhruju, yana fitowa min al-khayshum, yana fitowa daga cikin hancinka guda biyu, ba baki yake fito cikin ba. Gunna kenan. Shi yasa misali shi yake kiran gunna. Shi yasa wannan yana fito daga cikin hanci, amma ba samun shi tare da wani harafi. Shi harfofi guda biyu cikin harfofin larabanci guda 28 nan. Na farko shine nun, na biyu shine mim. Na sabani mun gane ko? To wannan gunna ana samun shi wurare da dama. Shi ka kai kanshi, shi ka fidda wannan gunna, baka ji maka wannan harafi, baka kawo wannan sauti da ne to idan mutum ka bar shi, lokacin nan kayi allahnu al-khafi. Na biyu shine maddu al-qasr.
mad shine ja, al-qasru shine abin da bai kamace ba a ja ba, wanda ya kamace ta kaita. Sai kai wato inda ya kamace ka ja sai ka je ka ja, kamar wani ya ce was-samaa'i wat-ta, kun ga ta nan ba jan shi, ja harakata kawai ne. wat-tariq shi kai ka je ka ja shi ta, to lokacin nan ka ja abin da bai kamace a ja ba, shi yasa kai me al-lahnu al-khafi. Na uku shine qasru al-mad, shine inda ya kamace a ja shi ka rage shi, shi ka takaita shi. Misali man suratul tariq da muka bayar, was-samaa'i kamace ka ja shi, wannan akwai ja, shi ka takaita shi, shi ka ce was-samaa'i wat-tariq. Wannan lokaci sama ya kamace ka ja shi amma ba ka ja shi ba, to lokacin nan kayi al-lahdu al-khafi, kuskure mai boyi na biyu. Wayannan su ne kuskure guda biyu da ke faruwa cikin tajwidi. Sai wa hadan nawa, amma wannan wato nau'i na kuskure makruhun anki inda al-qurra, wato malumman tajwidi sun ki wannan kuskure, tankan wurin su ba mutum ba ka samun zunubi dan kai irin wannan kuskure, domin wannan kuskure yana fidda kyau karatu amma bai fidda me ma'anan karatu. Kaman mutum ka bar gunna bai fidda ma'anan karatu amma yana fidda kyau karatu, domin yana bar karatun na kyau. Madul qasr inda bai kamaci ka ja ba shi ka je ka ja, yana fidda kyau wannan karatu. Qasrul mad mutum ka takaita inda ya kamaci ka ja, shi mai yana fidda kyau wannan karatu. Shi yasa maluma sun ki amma ba haram bane, ko da ke wakila wasu maluma sun ce ya harumu, wato mutum yana haramu ne ka yi irin wannan kuskure tankan ka samu zunubi. Amma rayin da ya fi karfi na malumman tajwidi suka dace kai shine makruh anki, amma mutum baka samu zunubi dan kai wannan kuskure. Amma na farko malumman duka sun dace. Now let's come to the second type of this mistake, this error. It's called al khafi, hidden mistake. Hidden. Why is it hidden? Because it is not everybody who can detect this kind of mistake. It is only the ulama of tajweed, the scholars of tajweed, the expert of tajweed. They can detect this kind of mistake. What is the meaning of al-lahnu al-khafi, the hidden error in the recitation? Huwa khata'un, it is an error yatraw ala al-alfaz that occur in what? In the words of the Quran. فَيُخِلُّ بِالْعُرْفِ, it will take away the beauty of the recitation, meaning it violates the beauty of the recitation. It takes away the beauty of the recitation, do the ma'na, but not the meaning of the recitation. But for the first one, it can even take the meaning of the tajweed. It can violate the meaning of the recitation, the meaning of the word. It can take it. It is the reason why it is forbidden, it is haram. When a reciter commits the first mistake, the person will be sinful. Okay, but the second one, it only takes away the beauty of the recitation but not the meaning of the word. Is that okay? So this is where the difference comes between the two errors. وَيَقَعُ, and this type of error, which is the hidden one, the second one, it occurs بترك الغنة وقصر المد ومد القصر. It occurs in three demonstrations. The first one is ترك الغنة, leaving gunna, leaving out gunna in your recitation. When we say gunna, the ulama of tajweed have defined gunna. They said gunna صوت, it is what? A sound مستقر في نفس النون والميم, which is built in the what? In the attribution. It is one of the attribution of what? Noon and mim. These are the two letters that gunna are found in them, meaning these two letters are built with this sound, which is gunna. Du raninin, which has, this gunna has nice sound. Du raninin hasan, it has nice tone. Is that okay? Wa yakhruju, and it comes out from this gunna min al khayshum, from the nostril.
So this is the sound of gunna. It doesn't come from your mouth, it comes from what? Your nostril. And this will make a reciter to what? To stop and emphasize on the letter for a while before moving forward. So when someone takes out this sound, which is gunna, from the letter mim or nun, then the person has committed what? Hidden mistake, which is called al-lahnu al-khafi. Al-lahnu al-khafi. So the second one also is maddul qasr. Mad means prolongation and qasr means shortening. So you prolong what must be what? Shortened. You understand? Let's give an example of that with Surah At-Talaq, At-Tariq, chapter called At-Tariq. The beginning verse of that chapter was Samaa'i wa-Tariq. Okay, now was Sama, the first one must be prolonged, and the second one wa-Tariq must be shortened. Now you prolong the first one, and then you also prolong the second one, which must be shortened, by reciting it this way: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. You see, this is the part that must be shortened, and then you prolong it. This one you have committed the what? The hidden mistake called al-lahnu al-khafi. You must shorten it and then you prolong it. I hope you understand. And the third one is qasru al-mad. It is the opposite of the second one. So where you have to prolong, you shorten it. Is that okay? For instance, like the first one was sama, you have to prolong it, and then someone will recite it was sama'i without prolonging it. It's supposed to be was sama'i, and then the person will recite it was sama'i wa tariq. You see, this is this demonstration or signs of what? Making the mistake called al-lahnu al-khafi. Al-lahnu al-khafi, inshallah. And for this type, وهذا النوع, this type of mistake, makruhun inda al-qurra. The aspect of tajweed, the scholars of tajweed hated it. It is hated, but it is not what forbidden. It's not haram. So it's not going to earn you what? Sin. It means that if someone commits this kind of mistake, this kind of error, the second type of error, the person won't be sinful, because it only takes the beauty of the recitation but not the meaning of the recitation. So it is what? Hated. Makruh, it is hated, meaning preferably you prevent yourself from making such mistake. That is the best. Waqila, and some of the scholars are with the view that yahrumu, it is forbidden, it is haram. But the strongest opinion between these two opinions is that it is makruh, it is hated. So one is not going to be sinful when committing this mistake. Okay, so that is the final decision of the ulama. This is the strongest one. So for the second type of error, there is no sin. But the first one, they all come together consensuously that when you commit that mistake, you are going to be sinful, inshallah. So inshallah, we are going to stop here. With this Allah mistake, we are done with it, and I hope inshallah we have digested it and we have understood it, inshallah. And next week, inshallah, we are going to continue with isti'adha and basmala. We have like 3 more topics, or 4 more topics to 5 to finish with the introduction. Before we start treating the rules and regulations of tajweed, inshallah. Mun sai nan ga mun dakatar da karatu mu haka da mu ce mun kare da karatu wanda ake kiran shi Allah mu kuskure. Muna roƙon Allah ya sa mu duka mun fahimci kuma mun gane kuma da mu kiyaye kanmu ga bari wannan kuskure. Amma akwai abu gudan da muke so mu yi magana. An nemi insha Allah yanda za mu yi saboda mu practice, mu gwada da mutane yanda wanga tajweed ake applying shi, sa mun fara karanta Qur'ani sura, muna dokan shi kowane juma'a sura ɗaya. Za mu fara suratul Fatiha, mu je Nas, mu je Falaq, yanda ya kamace a karanta su according to tajweed. Shi sa insha Allah yau mun fara da suratul Fatiha, and insha Allah it is requested that we recite Fatiha, we recite the Quran
to practice what we are learning, because this has to do with the rules and regulations of the recitation of Quran. So inshallah, every week we are going to recite one surah. We are going to start with Fatiha, and then we'll move on to Surah An-Nas, Surah Al-Falaq, and we are going upwards inshallah. Gradually we are going to cover a lot of surahs inshallah, and then also correct and improve our recitation of the surahs inshallah. So we'll stop here and then recite Surah Al-Fatiha. Mun sai na gashe mu karanta Suratu Al-Fatiha inshallah. Now, bisa mu yi shiri da mu karanta Suratul Fatiha yanda za yi kowa kuma inshallah ya koyi kamin next week mu ci gaba. We are going to recite the Suratul Fatiha, and we wish inshallah everybody will listen attentively and also go over and proper it inshallah. By next week we are all decent good at the recitation of this surah. So let's start inshallah. Karanta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.